4.1 until 4.5 only. Okay, there will be a new thing for you for this chapter. So we going, maybe kita akan buat slow-slow lah supaya that you can catch up the concept and as well the discussion. Okay, so for chapter 4, motion in 2 dimensions. I mean 2 dimension. Previous kita buat 1 dimension, sekarang kita buat 2 dimension in simultaneously, dalam masa serentak dua-dua jalan, dua-dua terlibat. Okay, as you can see on the title page itself and as well my slide, you can see this is the application that we call motion in 2 dimension. Okay, kalau you tengok fountain ni, pernah nampak fountain macam ni? Ataupun kalau yang paling mudah kat rumah ialah kalau dekat rumah sinky tap lah, tap yang keluar air pancut macam tu, ataupun your shower tu pun. And then as you can see, this boy jump into the water. So it having what we call both component X and Y. Nampak tak? Dia bergerak X component and SYY component. So kalau gambar medium ni ataupun gambar your textbook, towards the left and downward at the same time. Clear tak? Agree tak dengan medium? Medium cakap budak ni, this boy, as he jump into the water, he make the position X and Y at the same time. Dalam keadaan dia ke kiri dan dia juga turun ke bawah. Okay, clear tak brother? Sister? Clear. Okay, and as well this fountain lah. As you can see, the projection of the water to move, it will be like kita kata apa ni, bentuk trajectory ataupun kita panggil parabolik. Dia buat bentuk parabolik. Okay, so later kita akan discuss this one. So just to give you an idea, this is the application of object or any phenomena motion in 2 dimension, which is X and Y. Okay. So first again, kita akan go little bit on the position, velocity and as well acceleration vector again, but occurring ataupun occurs at 2 dimension axis simultaneously. And then kita akan go with the constant acceleration. So which one is constant, which one is not. And then we have what we call this motion, we call it projectile motion. The word is projectile. Okay. And we go little bit on the particle analysis model for the particle in uniform circular motion. So we now going to go what we call regarding object in motion in the circle path, like when you was driving on the roundabout or the satellite moving in our not satellite, dia ada hukum lain. So in circular motion. Alright, so again and again, when we discuss about motion, we are discussing about kinematics. But then here we are upgrading our information and our knowledge now to 2 dimensions, 2D. Maksudnya dalam bentuk 2 arah axis, X and Y. And we will treat our condition respect to position. So sama, dia akan tetap ada position, velocity and as well acceleration in 2 dimension, 2 axis simultaneously. We treat the condition as projectile motion. So bentuk macam ni is actually we call it projectile. Another one is actually the example that I can give it to you is while you shooting your what we call, kita panggil apa tu, when you shoot your basketball ball into the basket, while you during playing basketball, there will be the condition that it made. And as well, yang paling famous lah biasa soccer kan. So kenapa baru ni siapa brother tu nama apa, saya pun tak ingat. His shoot the ball into the goal, make him kata apa, won the apa tu goal shoes. Kenapa? So it's one of the what we call trajectory motion juga. Okay. Alright, okay, so before we go to our discussion further, so yang ini kita buat perlahan-lahan so that you can get the concept. Okay, so position vector. So when we discuss about position, means that we need to respect to the point or actually to the condition or it was be placed in. Kat mana dia buat. Okay, so as you can refer here,
I can represent my position vector be described by vector R. R with the letter, with the what we call arrow here. So means that as you can see on my figure 4.1 ni, nampak tak figure 4.1 sister, brothers? Okay. Respect to this Cartesian coordinate, I can represent my point A here respect to the initial time and as well with the vector R initial. Point A, I have the vector initial Ri. Okay. And then as this object is moving along this path until point B, respect to this final time, I can calculate the magnitude and as well the vector point at point B respect to RF. Okay, clear tak brother sister? Are you with me, sisters? Brothers, are you with me? Yes, madam. Okay, so kita baru bincang pasal dia punya position. So, maksudnya A ni position dia ialah R initial. Position B ialah R final. And as we have the change of this position, we call it displacement again. Okay, we can calculate by using this equation. So, sama juga sebenarnya delta X equal to X final minus X initial. Cuma yang ini jarang kita letak notation macam ni because kenapa? Kita tahu arah dia hanya X sahaja. Yang ini delta R dengan delta R. RF dengan R initial ni adalah X dan juga Y serentak. Ni X dengan Y serentak. Final, initial. Okay, are you clear sisters and brother? Nampak tak perbezaan dia? Maksudnya kita dah buat dua-dua serentak. Kita masukkan RFU now belongs to XY coordinate and R initial pun XY coordinate at the same time. Jadi bila kita nak buat, kita kena balik pada yang chapter 3 tadilah, macam mana nak tambah dan tolak. Okay. Alright. And then again, when we calculate the displacement in time interval, we also can calculate our average velocity. So definition yang sama sebelum ni, kita carry sahaja delta R, respect ratio on delta T, which is your change of displacement now respect to change of time. So benda yang sama, X dengan Y bahagi dengan time. Macam tu. Okay, and again when we calculate the average velocity between the point, it was independent of the path taken. So tak kisah bentuk path dia macam mana, yang penting kita nak tengok the initial dekat mana, final point dekat mana. So dia independent. So nampak tak my arrow here is actually not account along the path. Dia hanya ambil point A dengan point B sahaja. Okay, and as well, I believe we have previous when we calculate instantaneous velocity again. Okay, we're going to calculate respect to the particular time interval, which is delta T approaching 0. So sama, delta R divided by delta T. So we use either this limit function or this derivative equation for change of displacement divided by time. So nampak tak? This is trajectory. Yang dotted ni is actually trajectory path, but then we can calculate the displacement, instantaneous displacement respect to this direction. Okay, and again, as you will be given a graph, we can calculate by using line tangent. So just to recall back again and again lah. Okay, and when we calculate instantaneous velocity again, we will calculate as well our speed. So berapa nilai instantaneous velocity is actually equal as well to the magnitude of your speed. And again, to calculate your average acceleration means that the rate change of velocity divided by change of time. So sama, konsep sama. Cuma further in terms of new notation saja. Okay. So as the particle move, the direction of direction of change in velocity is found by vector subtraction. So yang ini Madam nak highlight. Okay. Besides we are having change in magnitude, but for your calculation, sometimes we need also indicate that for vector dia akan change of direction. So kalau you tengok kat sini, even though kalau you betul-betul tengok,
V initial ni dengan V final punya arrow actually the same length. Maksudnya apa? Kalau dia same magnitude, same velocity, apa jadi dengan acceleration, brothers and sister? Anyone can help me? Equal to 0. Sepatutnya Zero. kalau you calculate, acceleration equal to 0, right? Sepatutnya kalau V, sebab Madam kata tadi magnitude dia sama. Betul, memang magnitude dia sama. Bila kita calculate je guna equation A equal to delta V over delta T. So V final tolak V initial ni. Kan kebetulan magnitude dia Madam kata sama. Kalau sama maksudnya tolak ni dapat kosong lah. Betul tak, sisters, brother? Betul. Itu in terms of calculation. Itu in terms of same direction. Maksud Madam. Ini true for same direction. Apa maksud dia same direction? Maksudnya dua-dua bergerak ke sini. Dua-dua bergerak ke sini. Dua-dua bergerak ke sini. Ataupun ke sini. Tetapi kalau kita tengok in terms of direction of these two vector, they are not in same direction. Madam tadi kata magnitude sama. Sekarang ni same direction, different direction. Yes. Dalam vektor, bila kita nak betul-betul tadi Madam selalu cakap, tadi rasanya Madam banyak kali cakap. In vector, the most important features is direction. So the new things now, ada satu understanding baru yang you kena tahu. Not only in terms of magnitude, but kita kena tengok direction dia. So A and B even though have same magnitude, but then they don't share same direction. Are you agree with me, brother and sister? A and point B. Yes. Nampak tak? A ke arah betul-betul true horizontal toward the right, but then B is actually downward, a little bit downward. So arah dia tak sama walaupun magnitude dia sama. Bila macam ni, kita kena guna konsep of kita kena guna konsep of parallelogram ataupun head to tail. Ini konsep yang datang untuk arah. Walaupun V final magnitude sama dengan V initial magnitude. Yang ini Madam nak you be clear from beginning because kita akan buat banyak benda yang bentuk macam ni. Magnitude sama tapi arah tak sama. Bila arah tak sama, dia masih lagi ada perubahan vektor. Bila ada perubahan vektor, maksudnya this object can accelerate. Dia akan keluar dia punya nilai A je. Dia akan dapat nilai A je. So nanti kita akan buat. Okay. So daripada situ bila you tengok gambar ni, from point A dengan point B, bila Madam buat kata head to tail punya rules, dia boleh jadi bentuk macam ni. Ataupun bentuk macam ni. Nampak tak? Clear tak, brothers and sister? Boleh tak? Are you clear? Sebab benda ni benda yang sangat baru dan bukan benda yang sangat baru. Benda ni sebenarnya dia akan little bit contradict dengan pegangan you sebelum ni. Pegangan you betul sebelum ni. Betul. Yang ini Madam tak kata salah. Betul. But this one is only for the same direction. Initial dengan final velocity dia sama arah. Tetapi sekarang dalam gambar ni dia tak sama arah. Even though dia have same magnitude. Are you clear, brother, sister? Clear, brother. Bila dia dah tak sama arah, kita boleh keluar acceleration. Dan acceleration dia bukan kosong. Bukan kosong. Dia tetap ada nilai dia nanti. Kita boleh calculate. Nanti kita akan buat macam mana nak calculate nilai dia. Tapi yang ini Madam nak you clear because dia still going to produce acceleration. Okay, due to the change of direction. Acceleration arah dia nanti kat mana? Nanti kita buat. Cuma yang ini yang beginning. Sebab because of change of direction. Ini yang paling penting dalam vector. Okay. So again, kita pakai vector subtraction because as you can see when you do this head to tail ni, dia akan dapat, kita nak dapat delta V ni, which is your V initial akan opposite direction daripada initial dia. Daripada origin dia. So that's why you have V final minus V initial. Dia bukan minus V initial, dia adalah V final plus negative V initial. Tapi because of kita pakai operation tu, jadi kita panggil dia subtraction jugalah. So tak ada masalah. So that's why from the beginning I always emphasize that
use addition. Maksudnya you use addition operation pun tak ada masalah untuk negatif. Dia tak mengelirukan you sebenarnya. Okay. So bila macam tu, kita boleh calculate sebenarnya instantaneous velocity kita. So instantaneous velocity, instantaneous acceleration. So by using limit function again, and as well derivative of delta V over dt. So again and again, this is approaching 0. Okay, so this is the thing yang you have to be careful sekarang. Yang the new things lah, because dia berlaku dalam arah yang berbeza. Okay, what is actually, so how we going to produce an acceleration. So tadi madam bagi tahu, we still can produce acceleration even though they have the same magnitude of velocity but opposite direction. So various change in particle motion may produce acceleration. Change in motion, maksudnya change in particular motion ni maksudnya direction dia. Yang ini kita nak. Okay. The magnitude of the velocity may change. Yang ini of course. Kalau velocity dia change, maknanya nilai tak sama, biasanya kita boleh dapat guna equation. But another one is direction. Walaupun magnitude remain constant, means that velocity remain constant. In our discussion here, usually our velocity will be remain constant, but then the direction will keep changing. And both may change simultaneously, of course. Dua-dua berubah. Arah berubah dan juga magnitude berubah. So it can be either these three lah. So but what we going to focus is this one. Kita nak yang ni. Sebab condition kita dah berubah dari segi arah dia. Dia bukan lagi sama ada dia bukan lagi dia macam contoh macam gambar tadi madam tunjuk. This vector final ni normal moving towards the right. Dia bukan maksudnya normal moving towards the upward macam initial lah. Dia dah berubah arah dia ke bawah. Yang ini mungkin ke atas, ke kanan dan ke atas. Tapi yang ini dah start ke kanan tapi ke bawah. Which is ke bawah tu yang sebenarnya berubah daripada kedudukan initial. Okay, gambar ni. Kenapa? Alright. So when we discuss about our kinematic equation, we are going to deal in two-dimensional serentak. Jadi you kena buat dua equation sometime for x component and y component. Jadi you kena selesaikan salah satu dulu, lepas buat yang satu lagi. Tapi biasanya dua-dua kena buat. Okay. Jadi yang sebelum ni kita buat free fall dengan horizontal, kita buat satu je. Free fall hanya vertical. Dan horizontal yang itu X tu hanya untuk X saja. Sekarang you kena ada dua-dua. X dengan Y serentak. Okay. Contohnya macam ni lah XY. So you have X and Y at the same time. Okay. Boleh clear tak? Boleh follow lagi tak sisters and brother? Dia ni agak high level concept lah. Because you going to have both of your X and Y. And now your velocity going to constant, but then the thing is change is direction. Yang tu you kena pegang, you kena bukan interpret, kena kata the new understanding. Okay, brother, clear? Sister? Madam. Are you still with me? Oh, madam. Ya, saya. Kalau velocity constant, acceleration dia tak ada, maksudnya dia tak ada acceleration lah. Dia tak memecut lah. Okay, untuk sebelum chapter 2, untuk chapter 4 ni, okay, to answer that question sebelum kita masuk chapter 4, yes. Sebelum kita masuk chapter 4, for your question tu, I can answer yes because they only share same direction. Maksud initial dengan final dia sama arah. Kalau ke kanan, semua ke kanan. Kalau ke kiri, semua ke kiri. Dia macam tu. Okay. Tetapi sekarang, dia bukan lagi macam tu. Dia buat condition dia, macam gambar yang Medan tunjuk ni. Okay. Dia buat condition B. Maksudnya dia same, orang kata apa, dia ada, kata same initial, dia ada same velocity. But then dia akan ada perubahan arah yang satu lagi. Cuba you tengok gambar A dengan gambar B. Gambar A ialah gambar yang kita buat ataupun condition yang kita buat dekat chapter 1, 2. 1 and 2. Maksudnya
Kalau kat sini initial dia, sini final dia, they will share same velocity. Maksudnya apa? Bila dia share same velocity, A dia kosong. This one correct for your chapter 1 and 2. But now, at your chapter 4, dia bukan lagi macam tu. Dia ada satu lagi arah, orang kata apa, komplement dengan dia. Jadi, walaupun arah X sama, kan? Tapi arah Y dia makin lama makin berubah. Walaupun dua-dua naik ke atas, tapi dia punya nilai tu makin lama makin menyebabkan dia akan berubah arah. So, in our discussion now, acceleration here are not only be produced by the magnitude change, but as well the direction change. Tapi in our concern here is direction change. Sebab magnitude of velocity keep the same. Clear tak, brother? Jadi you kena orang kata apa, orang kata apa, kena adapt dengan new definition. Dia bukan new definition sebenarnya. Dia definition yang lama sebab vektor pertimbangkan memang perlukan arah. Jadi dalam sebab tu biasa kalau you biasa dengar orang sebut vektor is about direction. It's not about the magnitude. Maksudnya dia tak pentingkan magnitude, dia pentingkan arah. Sebab bila berubah arah menyebabkan kita akan hasilkan new condition of vector. Kalau arah V berubah, maksudnya kita akan dapat acceleration. Are you clear, brother? Yang lain pun clear? Yang ini condition yang kita nak buat, yang baru kita nak buat ni. Dia bukan benda baru tapi for you dia new lah, dia baru. Okay? Jadi you tak boleh pegang lagi dekat sini chapter 4. Dekat chapter 4, we not only look on the magnitude, we are going to look more further to their direction of change. Ada perubahan arah tak? Kalau ada perubahan arah, then it will produce a new condition that we call acceleration. So object tu akan ada accelerating atau deaccelerating. Okay, clear tak sister? Clear tak brother, sister? Madam. So maksudnya kalau saya simpulkan in terms of distance. Distance? Yang gambar kat bawah tu. Ya, Distance dia lagi panjang, betul tak? Distance dia lagi panjang. Sebab kalau saya buat are you talking about distance? Yes. So distance. sebab Displacement yang yes. Betul. Distance dia akan lagi panjang. Yes, betul. Kalau sebab yang gambar kat atas tu dia gerak straight. Betul. Okay. So maksudnya yang kat bawah tu dia straight gerak in triangle dimension. Yes, betul. Dia buat dalam bentuk triangle hypotenuse. Yes, betul. So you have more further distance. Yes, betul. Jadi benda ni yang effect in our chapter 4 sebenarnya. Dia akan bergerak ke atas. Dia akan maksudnya untuk our chapter 2 ni, chapter 4, the object are going to move in x direction and at the same time dia akan lift up. Ataupun kalau gambar ni lah. So contohnya yang paling senang ialah kapal terbang lah. Pernah tengok kapal terbang? So kalau you tengok betul-betul dia punya condition as it was to take off ataupun dia lift down, touchdown, take off lah paling senang. As you can see, dia akan move horizontal at the same time dia akan start to lift up. So this is the condition yang dia buat. Sebenarnya this is still what we call similar like trajectory. Nanti kita buat sebenarnya fully trajectory. The beginning dia macam ni lah. So yang ni. Betul. Yang macam brother tadi cakap tadi pasal distance dia. Distance dia bukan displacement dia. Distance dia. Distance dia akan increase. Yes. Okay. Clear tak yang lain? Boleh follow lagi? Clear. Okay. Alright. Alright, so kita akan go little bit further for your equation. Because kenapa? Because kita kena buat dua komponen, X dengan Y serentak as Madam mention tadi. Jadi you have to, orang kata apa, itu Madam dah cakap kena buat revision pasal calculus, which is regarding your derivative, regarding your integral. You kena go revision by your own. Kalau tidak nanti you tak akan get what is this equation mean. Okay, so we know that velocity is the change derivative of position over time. And as I mentioned that this position is actually consist of x and y. So that's why you have x, derivative of x over time for I, derivative of y over t for j. So as you can see, this dx over dt give us vx in the I
unit vector and Vy over J vector. Okay, are you follow this equation, brothers and sister? You kena buat dua-dua serentak. Satu. Dia duduk dalam satu equation. So this V is actually components of initial from velocity from unit vector I and as well in the unit vector J. Dia ada dua-dua. X dia buat, Y dia pun buat. Okay, kalau dia naik, maksudnya kalau dia lift up, kalau dia positif, dua-dua positif, dia tengah naik. Kalau dia salah satu positif, mungkin tengah turun. Okay, yang tu kena clear lah. Because they still give the negative here will still refer to negative vector, which is opposite direction. Okay, so as we know that acceleration will be constant. Memang kita punya acceleration always constant. We can also find the expression for velocity as the function of time. So tadi, as I mentioned, you dah dapat Vx. We can calculate V final for X. Okay, V final for Y by using their notation here. Ni nampak tak? Masukkan kat sini. Ini masukkan kat sini. You kena buat dua-dua kadang-kadang serentak. Kita nak tahu final untuk Y berapa, final untuk X berapa. Okay. Boleh follow lagi, brother, sister? Mungkin kita buat mungkin satu topik dulu ke hari ni, then kita kata next for the discussion next day lah. Okay. So daripada this equation, madam masuk dalam equation yang final velocity ni. Final velocity which is Vx sama juga dengan the whole equation here. Macam ni equation dia equal as well with the notation for their component. So I dengan I, J dengan J. Okay, so you get this equation. Dan seterusnya kita base balik kepada general equation yang macam biasa. This is the general equation. So yang ini dia boleh duduk, dia orang kata apa, kalau you simplify this equation, yang ini sama dekat dengan apa? Sama juga dengan V final. V initial. Nampak? Ni initial. Ni komponen V initial. Yang ini komponen untuk A keseluruhan. A ni. Jadi A ni kat sini adalah AX dan juga AY. Okay, clear tak sister, brother? So equation ni boleh guna untuk mana exist. Sebab dia consist of X and Y komponen serentak. Okay, boleh tak? Boleh tak? Are you follow me? So sebelum ni kita hanya ada komponen X sahaja. Kalau you buat horizontal, X sahaja. Kalau you buat vertical, ada Y sahaja. Tapi sekarang you buat dua-dua serentak. Because projectile ataupun trajectory dia buat X and Y komponen serentak. You tak boleh tinggal salah satu, dia kena bergerak serentak. Macam you nak shoot the ball into the basket. Dia bergerak forward dan juga dia uplift. Dia naik ke atas sikit. And then dia baru masuk dalam basketball. Basket. So there will be, orang kata apa, both X and Y component. Sama juga dengan position. As you would like to calculate position, then means that this equation can be insert. So you pakai X dengan Y component. Yang ni pun sama. So madam tak go through this one because dia sama konsep dia dengan horizontal, cuma you tengok dia panjang saja because dia ada X dengan Y component. Kalau 3D world, kita buat, this is 3D world. This is actually respect to 3D world because dia hanya bergerak dalam components of X and Y. Biasanya Z jarang dia guna. Ni pun jadi madam tak buat grafikal lah. Okay, kita tengok one example so that you can see how actually the condition of your constant velocity take place. But then you going to have your acceleration. Even though magnitude velocity is the same, similar, constant, but then we going to have our acceleration. So you look on this example 4.1. Boleh tengok example ni siapa yang ada buku. So I have a particle move in the XY plane starting from the origin t equal to 0 with an initial velocity having an x component of 20 meter per second and y component of negative 15 meter per second. The particle experience an acceleration in the x direction given by ax equal to 4 meter per second square.
Determine the total velocity vector at any time later. Okay, before we go to the solution, understand of question. Okay, so and then as we compare with the example figure, what we can conclude for this value 20 and as well negative 15, sister and brother? Apa yang kita boleh conclude? Sorry? Gravity. Gravity. What gravity? Gravity apa tu? Gravity. Can you specific what types of gravity we're talking about? Do you mean by gravity acceleration or what? Okay. So, yes. Bila dapat soalan macam ni, walaupun dia kata dia ada AX, tapi dia sebenarnya ada isi tersirat. Isi tersirat ni ialah AY is negative 9.8. Because dia buat vertical component juga. AY dia is negative 50 meter. So dia ada this one also. Yang ini you have to interpret by yourself. Tapi sebenarnya bila dia buat gerakan ke bawah je, mesti dia ada negative 9.8. Very good. You kena calculate. And then kalau you calculate, calculate lagi dah. Okay, so maksudnya dia ada influence of these two velocity. These two condition of acceleration. Okay. So, kita nak calculate final velocity. But again, even though final velocity means that we need to respect to the x and y component. Okay. So sorry. AY dia is equal to 0. Kenapa AY dia begitu? Bagi medium, patutnya dia sama lah. Oh, this is engine. Particle kan? Particle move. Kejap. Kenapa dia kosong? Okay. Kejap. Dah lama tak buat ni. Under concentration. Oh, okay. This is not similar like your free fall. Mana boleh? Dah lama tak buat ni. Hari tu apa yang madam buat ni? Okay, kejap. Yang ni madam kat IB dulu. Kejap lagi. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh je pakai 9.8. Sebab dia constant kan. Okay, tak apa. So kita masukkan nilai mana tadi? Equation. So kita nak tahu V final. Okay, V final. Okay, betul juga 9.8. Boleh. 9.8. Boleh masuk. Okay. V final. So V initial plus acceleration time times. So later time. So as you can see, you have component of I and as well component of J. So masukkan semua komponen ni dalam group masing-masing. So 20 here dalam I, 4 dalam I, negative 5 dalam J. Yang ini 9.8. Yes, negatif. Memang betul. Boleh guna ni sebenarnya. Sebab dia constant kan. Okay, 9.8. Betul. Respect to Earth So we can also have 9.8. Yang kosong ni mungkin dia bukan respect to Earth. Dia tak cakap ni dia respect pada apa. So kalau kita respect to Earth, 9.8 lah. Negatif Negatif. So kalau macam tu, you will get for your final, this is the condition for I. Kalau yang ini maksudnya, kalau medan tambah ini jadi tolak. Okay, sorry. Tolak. Sorry. Tak payah ni lah. Tak payah letak kurungan lah. Kalau tak letak kurungan kan nanti tak nampak J lah. Okay, sekejap Tambah. Tambah pula dah. Tolak. 15 plus 9.8 TJ. Okay. Boleh. Sebab sekarang ni kita respect pada bumi 9.8. Boleh. Okay. Okay. Nampak tak dia punya condition? Sisters, brother, macam mana you dah boleh masuk. So final tu kena ada dua komponen. I dengan J. Cuma sebab kat sini sebab AY dia pakai kosong. Kalau kita pakai 9.8, you can use this ni lah, value yang ni lah. Betul. Tapi sebab kita punya next question dia respect kepada equation ni, so kita pakai jugalah equation ni. So nampak tak? AY masih ada tapi kosong. Vertical. Sebab dia respect pada bukan bumi kot. Jadi kosong lah nilai dia. Tapi dia tetap ada acceleration. Walaupun value dia kosong. Clear tak brother, sister? Nampak tak kegunaan AY ni ataupun AX ni kenapa? Okay. Next, B. Calculate the velocity and the speed of the particle at t equal to 5 seconds and the angle of the velocity vector matched with the axis. Okay, so tadi kita dah calculate dia punya equation. So kita nak masukkan dalam equation ni for
T equal to 5 second. Kat mana dia, bukan kat mana, berapa nilai velocity dia dan juga berapa angle yang dia buat daripada origin. Okay. So kita pakai equation yang dipakai lah. So senang. Jadi you can look on the how it function. So 20 plus ni, so tambah ni, you will get 40. So yang ni tak ada, so dapat 40i plus minus 15j. Okay, so ini adalah koordinat kita ni sebenarnya. And then we can calculate the tangent, the angle by using arctangent, V final, divide by V final y to the Vx final. Okay. Y dengan X lah. So you will get negative. So you dapat negative 21 degree. So logik lah kalau gambar ni tadi dia berada di bawah X axis. So this is 21 degree. Okay, 21 degree. Dia duduk di sukuan yang keempat sebab Y dia negatif. Okay. And then as you calculate the magnitude, you will get that the magnitude of this particular time is 43 meter per second. So maybe later time dia akan menyebabkan dia punya final velocity 43 lah. Okay, clear tak sister brother about this example? Nampak tak kegunaan dia? Are you with me? Are you still with me? Bila nak guna ni? Sorry tak dengar? Bila nak guna formula ni? Bila nak guna formula chapter 4 you dah kena guna formula ni. Okay. Yang ni untuk magnitude kan, madam? Sorry? Yang ni untuk magnitude kan? Yang bawah ni? Yang ini masih lagi vektor. Okay. Ini vektor sebenarnya. Maknanya daripada gambar, daripada nilai ni, so you can actually give maksudnya banyak cara kita boleh notate vektor. Satu cara ialah V final equal to 40i minus 15j meter per second. Yang ini satu. Tetapi sebab dia nak angle, so you kena calculate angle dia berapa. So maksudnya kalau gambar rajah ni, kemungkinan T ni, T 5 second kat sini. Ni panjang dia berapa? 43 tadi kan? 43. So this is how. Instead of tadi kita buat macam ni. Kan? Okay, clear? Boleh? Madam. Yes. Tadi dia tunjuk dia punya sudut negative 21 tak silap tadi kan? Yes, betul. So that's mean dia punya sudut ke bawah lah. Iyalah ke bawah ni kan yang ni Madam tunjuk ni. Dia adalah kuadran keempat. Kat sini berapa ni angle dia ni? Yang Madam tunjuk yang kat sini ni. Ni, yang ni berapa dia punya ni? 21 degree. Madam tak tulis negatif sebab dia kalau dia dah duduk kat kuadran keempat, tak letak negatif pun tak ada masalah. Sebab dia bukan, sebab kuadran biasanya kita tak letak negatif lah. Clear tak brother? Are you clear? Kan dia negatif kan? Yang ini negatif. Bahagi dengan positif, tangent dapat negatif lah arah dia. Okay, clear? Ini semua trigo. You kena guna calculator. You kena buat balik sendiri. Madam memang tak go deeper lah about the trigo, orang kata apa, tekan calculator ni sepatutnya dah mahir masa SPM. Okay, sis, last. Determine the x and y coordinates of the particle at any time t and its position vector of this time. Maksudnya respect to mana masa dia? Masa dia tak ada, sorry. Masa dia tak ada. Betul lah. Okay. Bukan masa dia tak ada, dia respect to t lah. So kita nak final position. So kita pakai equation yang sama macam kita pakai y brother. Apa tu? Bukan y. Tak nak y. X final equal to x initial plus v initial x tambah half a x t lah. So sama. So kita pakai sequence yang sama, cuma sekarang you have both. X ada, mana X kat sini? X initial ada. Ini Y ni. Y ni. Ni Y. Ni Y kan? Ni Y ni semua ni. Sorry ni. Y. Okay. Bila macam tu, X dengan X masukkan dalam group X, Y dalam group Y. So that's why yang ni kosong kan kita buat. Betul lah. So yang ini kosong. Okay. So that's why as you orang kata simplify, tinggal yang ini je lah untuk J. Yang ini dapat 20T tambah
2t². Betul. Okay. So dapat yang ini. So yang ini ialah untuk koordinat R final. Koordinat untuk R final berapa? Okay. So I would like to stop for this slide. So we're going to continue our discussion on next class. So before that, any further discussion but regarding this today discussion about chapter 4? 4.1, kita baru buat 4.2, sorry, 4.2. Kita akan masuk later 4.3. 4.3 later. Ada question? Any question, sister, brother? Madam. Yes? Kalau dia kata acceleration particle under constant velocity in the y direction, dia kena respect to the gravity ke? Memang kena Kalau ikut, sebab soalan ni dia agak tricky bila Madam baca dia, sebabnya dia tak cakap dia berada di planet mana ni. So, dia kalau kita respect to the earth, kita akan pakai 9.8. Dan kalau soalan macam maksudnya kalau dia tak ada apa-apa axis, maksudnya dia tak ada enjin ke apa, dia sepatutnya respect pada negatif 9.8. Tetapi because dalam ni dia tak bagi tahu pun dia sebenarnya berada di mana. Jadi dia terus bagi nilai A, Y dia kosong. Jadi Madam tak boleh nak kata dia berada di planet mana. Cuma kalau you nak pakai untuk bumi, then you pakai negatif 9.8. Nampak tak? AY ni kat sini kena masuk 9.8. Kat sini 9.8. Mana lagi kat sini? Tak ada. Tak ada dah. Yang ni pun akan ikut 9.8 juga ada. So maknanya nilai yang dalam ni akan berubah lah. Kat sini 9.8. Yang ni kat sini kena masuk lah 9.8 ni. Nilai-nilai dia. Cuma sekarang ni dia tak bagi tahu, so kita pun tak sebab dia tak bagi tahu pun dekat mana dia buat. So dia terus pakai kosong. So dia assume memang benda ni AY dia ikut tempat dia lah. So kalau dia pakai kosong, kalau kat sini you nak pakai 9.8 boleh. For me, for my understanding, yes, you can use 9.8. Negatif negatif 9.8. Boleh tak, brother, sister? So maksudnya other than that kosong. Macam tu? Other than that kosong. Tapi sebab next kata discussion akan respect pada bumi. Jadi Madam rasa dia sepatutnya respect pada bumi lah ni. Tapi dia tak buat. Dia tak buat jadi dia respect kosong. Yes. Kalau dia tak respect pada bumi, kita boleh assume kosong. Boleh, brother? Boleh. Boleh, Madam. Alright. Okay. So any more further discussion? We have another 5 more minutes before 4. As you have class ke after this? Ada. No, Ada je. Ada yang ada. Ada yang ada yang tak ada. Ada yang ada. Okay. If in that, I would like to close our class.